Okay, now this is the part 2 interview questions about computer science and information technology, database management system, and job interview questions. Any undergraduate information technology or computer science graduate student should be expected. Okay, good. This is the first video. Now we start to the next part here. What is data collection? It is a process. Just once. It's better to check whether it online or not. The part here. በጣም ጥሩ በቃ እንቀጥላለን። ኦኬ በዚህ አካባቢ ቼክ ጋር ያቆምነው። The first one is data collection. It is a process of collecting the gathering of data from different sources. A survey conducted to gather some important data or observations. እነዚህ data collection ይባላሉ። ስለዚህ ስለ data collection አውሩ ብትባሉ እንደዚህ ነው ማውራት የምትችሉት ማለት ነው። ሌላው data preparation ነው። data preparation ምንድነው ደግሞ መሰላችሁ? is a process of creating documents for further processing ማጣራት ይጠበቅብናል። ኖይዝ ዳታ ካለን ፊልተር ማድረግ ይጠበቅብናል። this step data collected is put into data sheet ወደ ዳታ ሺቱ ወይም ወደ ዲሲሽን ሜከሩ ፊት ልናደርግለት ያዘጋጀነው ዳታ ፕሪፕሮሰሲንግ ይባላል ማለት ነው። ያልተፈለገ ድምጽ ካለ እንደዛ በሳውንድ ከሆነ በቪዲዮ ከሆነ ያልተፈለገ ምስል ካለ በቴክስቹዋል በፊገር ወይም በስታቲስቲካል በነምበሪክ በቨርናል ፎርም ከሆነ ደግሞ አንዋንትድ ሮው ዳታ ሪሙቭ ተደርጎ ዋንትዱ ብቻ ሪኮርዱ ለዳታ ኢንትሪ ፊድ ይደረጋል ማለት ነው። ዳታ ኢንትሪ is the process of entering data into the computer for data processing. ዳታ ፕሮሰሲንግ ነው ፊድ የሚደረገው። አክቹአሊ እዚህ ጋር ልንለው የሚገባው ነገር ምን አለ መሰላችሁ? ፊድ ስናደርግ የተጣራ ዳታ ነው። ምክንያቱም ዲሳይድ የሚደረገው ከዛ በላይ ሃየር ማናጀራል ወይም አውቶራይዝድ በዲ በዚህ መሰረት ነው ምን የሚለው ዲሳይድ የሚያደርገው ኢፊሽንትሊ ኤንድ ኢፌክቲቭሊ ማኔጅ የሚያደርገው ሪሶርሱን either human power, capital power, any other ሪሶርሱን በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። example to generate marks report of the student, collect roll number, name, each subject marks, then pre-process it. ከዛ ይሄን ፕሮሰስ ካደረግን በኋላ 5 ስቴፖች አሉ ምን ለማድረግ ዳታ entered has to be passed. this process of 5 step storage ይኖራል ምን ዳታ የሚቀመጥበት ሪትራይቫል ይኖራል ምን ዳታ በምን መልኩ ነው ፊልተር አድርገን መውጣት የምንችለው ካታጎራይዜሽን ይኖራል ምደባ ኦርጋናይዜሽን ይኖራል ዳታ ዜን አፕዴሽን እነዚህ የዳታ ፕሮሰሲንግ ስቴፕስ ናቸው። ስለዚህ ማውራት ተጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ስለ ዳታ ቤዝ ሪሌትድ ግራጁዌትድ ቫካንሲ ስትጠይቁ ማለት ነው። ስቶሬጅ ምንድነው ከተባላችሁ እዚህ ጋር ነው ቅድም ያወራናቸው አምስቶቹ ስቴፖች ናቸው። storage a computer memory where data is stored permanently or temporarily. There are a set of commands which will the data may be stored in a magnetic tape, hard disk, optical disk, flash memory or such. እነዚህ storage types ናቸው። retrieval ምንድነው? a process of getting or desired data from storage የምናወጣበት ፕሮሰስ retrieving process እንለዋለን ማለት ነው። there are a set of commands which will help accessing memory and fetching data for processing. categorization ሜተድ ነው ክላሲፋይ ማድረግ መመደብ ማለት ነው።
organization is a process arranging data in a specific manner የሆነ ክራይቴሪያ ይኖራቸዋል እዛ ክራይቴሪያ መሰረት ኦርጋናይዝ ማድረግ ማለት ነው updation ደግሞ ማለት ነው process adding new data or delete unwanted records actually database delete አይደረግም ማለት እንደሚደረገው disabled passive or inactive ነው የሚደረገው access እንዳይደረግ እንጂ delete አይደረግም anyways በዚህ መንገድ ነው መንቀጥለው ማለት ነው the next one when a new batch of students get admitted to the course data pertaining to this batch is added to the student information system and when someone discontinues the course sorry his or her record are deleted from the system actually delete ይባል እንጂ የሚያግባባን እንደሚደረገው inactive ነው የሚደረገው በተፈለገ ሰዓት ምን ይደረጋል አክቲቬት ይደረጋል ማለት ነው to generate mark reports to calculate total average grade etc አጠቃላይ እነዚህ ምን ይባላሉ updation ይባላሉ ማለት ነው በጣም ጥሩ the next one is sorry one is this is output ምንለው ነገር ምንድነው this is a process of getting the result printed on a paper or in the video form or any other hard copy or soft copy form in two ways for report generation and for inquiry generation report generation hard copy ነው inquiry generation ደግሞ individual report or inquiry ነው provide ማድረግ ነው for example inquiry about the students who have got distinction first class second class this is እነዚህ output ናቸው እንላለን the next one file and file organization የምንለው files are the backbone of any data processing and database management system they are used to store business data and records with advantage የሆነ ነገር ትርጉም ስላለው ነው ሪከርድ አድርገን ስቶር አድርገን የምናስቀምጠው ማለት ነው ሶ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ዳታ ፋይሎች ምንድን ናቸው backbone of any data processing and database management system database management system እና data processing ፋይሎች backbone ናቸው ማለት ነው data files is a collection of logically related records ነው ምን data file የምንለው record file is a collection of related data fields you know field እንደዚህ አይነት ነገር ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 2 3 እያለ ይሄዳል እዚህ ጋር ኔም እዚህ ጋር አይዲ እዚህ ጋር ሜቢ አድሬስ እዚህ ጋር ሜቢ ዲፓርትመንት ኮሉመን እንለዋለን ማለት ነው ያ ኮሉመን አንድ አይነት ዳታ ታይፕ ነው የሚወስደው እሱ ወደፊት የምንደርስበት ይሆናል እናየዋለን anyways ይሄን እንደዚህ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው ዳታ ፋይል ሪከርድ ኢኩዌሽን ሪሌትድ ዳታ ፊልድስ ሪሌትድ ናቸው ሪከርድ ምንላቸው እነዚህ ለአንድ ኢንዲቪጁዋል የሚሰጣቸው ፊልድ ደግሞ ስፔሲፊክ ኢንፎርሜሽን ኦር ዳታ አይተም ነው ስፔሲፊክ ነው ለምሳሌ ዲፓርትመንት ነው ዲፓርትመንት ብቻ ፎር ማኒ ኢንዲቪጁዋልስ ዲፓርትመንት ሊሆን ይችላል for example name age etc እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው ኔም ከሆነ እዚህ ጋር ስናስቀምጠው ኔም በያለው አይደለ እቺና ብቻዋን እዚህ እንዳለች ኮሉመን ወደዚህ በሙሉ ያለው ያነ ኮሉመን ዋይዝ ያለው ፊልድ እንለዋለን ማለት ነው እንደዚህ ብሎ ደግሞ የአበበ ለምሳሌ ቢሆን እዚህ ጋር ኔም አበበ ቢሆን የአበበ ምኑ አይዲው አድሬሱ ዲፓርትመንቱ ሲኤስ ቢሆን እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ በሙሉ ሪከርድ እንላቸዋለን ማለት ነው ኦኬ ጉድ the next one before that what is database ስለ database ልናወራ ነው ስለ ፋይል ኦርጋናይዜሽን በቀላሉ ዝም ብለን ከባብለን ካየነ ኦልሬዲ ማኑዋል ኦልድ
ኤጅ ስለሆነ ይሄንን ሊቭ እናድርገውና ወደዚህ እንምጣ። አሁን ከረንት ወዳለው ነገር ማለት what is database ነው ጨዋታው። database a collection of logically related data. Logically related data. What the file operations? The following are the types of files operations required to process records stored in the file. ፋይሉ ላይ ሪከርድ ተደርገው የተቀመጡትን ፕሮሰስ የምናደርጋቸው ኦፕሬሽኖች የሚከተሉት ናቸው። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው ፋይል ክሬሽን ይባላል። ፋይል ክሬት ይደረጋል። መጀመሪያ ፋይል ክሬት ከተደረገ በኋላ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ሪከርድ ምን ይደረጋል ይታወቃል፣ ይሰጠዋል። ወይም አዲንግ ሪከርድ ከዛ ሎኬሽን ከታወቀ በኋላ ሪከርዱን አድ ይደረጋል። ዜን ዲሊት ሪከርድ አለ፣ ሞዲፋይ ሪከርድ አለ። እነዚህ ፋይል ኦፕሬሽኖች ይባላሉ ማለት ነው። ጉድ the next one types of files. Types of files, the first one is master file, the second one is transaction file. Master file is permanent. What is the difference between master file and transaction file? እዚህ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ኩዌሽን የሚመጡላችሁ እነዚህ ናቸው። የዚህንና የዚህን አንድነትና ልዩነት አስረዳ ወይም አስረጅ ዲስከስ ብሪፍሊ ተባላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ማስተር ፋይል ኢንፎርሜሽን ሊኖራችሁ ይገባል። ትራንዛክሽን ፋይል you should have information. So the data about master file, the data stored in these files are permanent by nature. permanent ናቸው። The files is empty while nature. The files are updated only through recent transactions. These files store large amount of data. Example customer ledgers, student databases. This is a master files ማለት ነው። እንደ ማመሳከሪያ ዳታ እንደማለት ነው ሰደው በአማርኛ አይደል ነው። ትራንዛክሽን ፋይል የምንላቸው እነዚህ ደግሞ the data stored in this files are temporarily by nature. temporary ናቸው። ትራንዛክሽን ሊቀየር ይችላል። ብር ሳወጣ ይቀንሳል፣ ብር ሲጨምር ይጨምራል አይደለ? አካውንቴኒ ባንክ ሲስተም ላይ ብንሄድ this file contains data only for period of time and send to the master files. እዚህ ጋር ነው ጨዋታ ያለ። ለሆነ certain duration period of time content ይይዘዋል። after a time it sends to master file. ወደ ማስተር ፋይሉ ይልካል ማለት ነው። ደስም ነው ነገር ይሄንን ዜን ይሄንን እዚህ ጋር አፕዴት ይሆናል ማለት ነው። ይሄው አፕዴት ይሆናል for ትራንዛክሽኑ ከሆነ ሰዓት በኋላ ድረሽን አፕዴት ሆኖ ፐርማነንት ይቀመጣል ማለት ነው። any data to modified is done in this file. modify የሚደረግ ዳታ ካለ የት ላይ ነው modify የሚደረገው? ትራንዛክሽን ፋይል ላይ ነው ማለት ነው። because እዚህኛው ፐርማነንት ፋይል ነው። ፐርማነንት የሆነ ነገር modify ማድረግ አይቻልም። in transaction file the files these files the data to be modified is stored. price of the product, customer order for the product, inserting new data to the database. እነዚህ ትራንዛክሽን ፋይሎች ይባላሉ ማለት ነው። I think ግልጽ ይመስለኛል። sorry okay the next one የምንቀጥልበት ፓርት ምንድነው? ዳታ ኮሌክሽን ይሄን አይተናል። ሶሪ ዘጋኔ ቀጣዩ ፓርት ስለ ማስተር ፋይል አውርተናል። ፋይል ኦርጋናይዜሽን ምን ይመስላል ነው። It refers to a way of arranging the records in a file which can be accessed in a master in faster way. አላማው በፋስተር ወይ በፈጣን ጊዜ በአጭር ጊዜ በማያምታታ ስልት ወይም ቴክኒክ ምን ማድረግ ነው? ዳታን ፋስተርሊ አክሰስ ማድረግ ነው። ስቶርድ የተደረገ ነው ፋይል። ይሄ ፋይል ኦርጋናይዜሽን ነው። The criteria considered in choosing a file organization are የመጀመሪያው fast access ነው። fast access to a single record or collection of related records fast access ነው። ሌላው easy recording or adding ነው። update removal without any disrupting. The third one is storage efficiency ነው። The fourth one is redundancy as a warranty against data corruption. እነዚህ አራቶቹ ዳታ ወይም ፋይል ኦርጋናይዜሽን ላይ እንደ ኪ ክራይቴሪያ የምንጠቀምባቸው ናቸው። ፋስት አክሰስ፣ ኢዚ ሪከርድ ሞዲፊኬሽን፣ አዲንግ፣ ሞዲፋይንግ፣ አፕዴቲንግ፣ ሪሙቪንግ ኦር ኤኒ አዘር
ስቶሬጅ ኤፊሽንሲ እና ሪደንዳንሲ ዋንንቲ ናቸው ማለት ነው። the files are generally viewed as logical file organization and physical file organization. so logical የምንለው ምንድነው? the group of fields which are combined to form logical records which can perform different operations on the file. physical የምንለው ደግሞ the data which is stored in the form of records can be placed in any storage device, main memory, secondary memory, hard disk or flash disk such. ይሄ ምን ይባላል? physical organization of the file ይባላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። the next one types of file organization ነው። the first one sequential file organization or sequential access file organization. The second one direct access file organization. The third one index sequential file access file organization ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። these three types of file organizations are a way of accessing እዚህ ጋር fast access ብለናል። ስለዚህ fast access በእነዚህ መንገድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። I think clear ይመስለኛል። the next one sequential access file organization ምንለው ነው። all records are stored in a sequential order. That is, the records are arranged in ascending or descending order of a key field. Sequentially, either ascending or descending, either alphabetical or numerical. ascending or descending arranged ነው የሚቀመጥ record sequential file access file organization ይባላል። example in a student information system, the file would contain roll number, name, division or department, marks obtained in the examination. This is a field, so from this field it might be accessed based on the roll number, either name is alphabetical number, alphabetical ascending or descending or sorting. So we use sequential access file organization. In a payroll application, another example, the records are stored with employees number as a key field. የሆነ የፓይሮል አፕሊኬሽን ላይ በኤምፕሎዮቹ ነምበር ምን ሆኖ ሾርት ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ሲኩዌንሻሊ አክሰስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ፋይል ኦርጋናይዜሽን። The fourth one is the location to locate a particular record in such a file organization. Beginning of the file until it is found in the file. ከመጀመሪያው ጀምረን ሰርች እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። It is time consuming process. ያው ፋይል ኦርጋናይዜሽን አንዱ ዲስአድቫንቴጃቸው ይሄን ነው። ፋይል ታይም ኮንሱሚንግ ነው ማለት ነው። The next one, normally created and maintained on a magnetic tape, example audio castles. There is no need for any storage space identification. So the advantages are simple to understand, easier to organize and maintain, economical, error-in file remains localized. Disadvantage localized. The disadvantages are, sorry for the addition, the disadvantages are entire file has to be processed. ይህን እንስጠል ኢንታይል ፋይሉን ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ፕሮሰስ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህን እንደ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ይታያል ማለት ነው። the whole ዳታውን አክሰስ ለማድረግ ኢንታይል ፋይሉን አክሰስ ማድረግ ይጠበቅብናል። አንድ ሲንግል ኢንዲቪጁዋል አንድ ሲንግል ኤምፕሎይ ሰርች ለማድረግ ሁሉንም ሪከርድ አክሰስ ማድረግ እንደ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ይታያል ማለት ነው። Transactions must be stored in a particular sequence before processing. Time consuming searching, high data redundancy, ምክንያቱም ኪ ነገር የለም፣ primary key የለም። Random queries are not possible to handle. This is the disadvantage of
file organization sequential. The next one, direct access file organization or random access or relative file organization የምንለው ነው። Also known as random access or relative file organization. Records are stored in direct access storage device. Direct access storage device such as magnetic disk, hard disk, such. Or for a direct access, the file is viewed as numbered sequence of blocks or records. These blocks or records are taken as a key for accessing the desired information randomly. It allows arbitrary random block to be read or written. It is useful for immediate access to large amount of information. They are often used in accessing large databases. This technique is called as hashing. The advantage of the direct access file organization is that immediate access to the desired records, the first one. No sorting of records is required. Faster updating of several files in online transaction processing, which system like online reservation systems. Good. The disadvantage one is data may be accidentally raised or overwritten unless special precautions are taken. This is the first and the bad disadvantage. The second one is backup facilities needed. Every time backup is needed, unless it may be led to accidentally raising or overwritten of files. So backup is necessary. This is economical or time consuming. So this is the disadvantage. Expensive. The hard disk every time it needs backup, so it is expensive. Less efficient as compared to sequential file organization in the use of storage spaces, because it needs more storage for backup purpose, for the storage purpose. It is only one key is used, cannot be accessed sequentially. This is the disadvantage of direct access file organization. Good. The second one is, or the next part is index sequential access file organization. Index sequential access file organization. This file organization is a synthesis of these above two file organizations. Direct access እና sequential access ብለን ሁለት አይነት ስቴፖችን ከላይ ያየናቸው ታይፖች አሉ። Just like that, this is the combination or the synthesis of these techniques. It combines the positive feature of both. For sequential positive and for direct access positive or advantage parts are taken and invented or organized another types of file accessing mechanism, index sequential access file organization. It may have multiple keys, but in direct file organization it is only one key. It may have multiple key. This key can be alphanumeric, either alphabetic or either numeric. It may be 1 2, maybe AB. It may not of the combination. It may kind the combination of alpha numeric, both 1A. በዚህ መልኩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። The key upon which the data records are ordered is called primary key. ከሲኩዌንሻሉ ኦርደር የምናደርግበት እንደ ፕራይመሪ ኪ እንወስደዋለን ማለት ነው። other keys are called alternative key እንላቸዋለን ማለት ነው። The advantage one is multiple key አለ are also alphanumeric in nature. Both sequential and random access is possible. Access of record is fast.
if the index table is properly organized. And the disadvantage is more storage space is needed because of the presence of index. Less efficient in the use of storage space as compared to other file organizations. It requires special software. This is also expensive. This is the disadvantage of the combination of the two. The third sequential index sequential access file organization mechanism. Good. The next one is what is DBMS? What is database? What is DBMS? Database Management System. Database Management System is a software used for managing, maintaining, and retrieving data stored in a given database. And database ላይ stored ተደርጎ የተቀመጠን ዳታ ምን ለማድረግ ማኔጅ ለማድረግ maintain ለማድረግ this is retrieve and of the data stored in a database. So this is a software. The DBMS is a special type of software which is used to manage, maintain, retrieve of data stored in a given database. Example, Oracle is a software, MS Access is a software, SQL Server is a software. So DBMS is a software. What is a primary key? It is a set of one or more attributes that uniquely identifies tuple within a relation. ከሆነ ሪሌሽን ቴብል ውስጥ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርግ አንድ አትሪቢዩት ምን እንለዋለን? ፕራይመሪ ኪ እንለዋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። what is candidate key? Candidate key, all attribute combination inside a relation that can serve as a primary key are called candidate key. All attribute that serves as a primary key in a given relation called candidate key. Example, phone number, origin number. This is what alternative or secondary key? Alternative or secondary key. A candidate key that is not the primary key is called secondary key. It is a candidate key, not primary key. This is called secondary key. Or it is the attribute apart from primary key, and candidate keys are called alternate key. For example, እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። The next one is what is foreign key? ሶስቱን ኪ አይተናል። ከዛ ምን ፕራይመሪ ኪ፣ ካንዲዴት ኪ፣ ሰከንዳሪ ኪ፣ አልተርኔት ኪ and the fourth one is foreign key. አራት አይነት ኪዎች አሉ ማለት ነው። the first one primary key, the second one candidate key, the third one secondary key, and the fourth one is foreign key ማለት ነው። foreign key so it is a non key attribute. non key attribute ነው whose value are derived from the primary key of another table is known as foreign key. ከሌላ ቴብል የሚመጣ የሌላ ቴብል ፕራይመሪ ኪ ከሌላ ወደ ሌላ ቴብል ሲሄድ ፎሬን ኪ ነው ይሄዳል ማለት ነው። እሺ what is the difference between manual data and electronic data processing? In manual data, the volume of the data processed is limited in desirable time. Use of large amount of paper. The speed and accuracy is limited. High cost in different perspectives. Repetitive tasks reduce the efficiency of human being. The amount of data which can be stored, accessed, or processed is also limited. When we come back to electronic data processing,
the volume of the data process is unlimited or huge. The automation eliminated the use of paper to solve problems. So it is high speed, greater work accuracy. Reduce cost because it eliminates paper to solve the problems. Never gets tired. The amount of data which can be stored, accessed or processed is unlimited. ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ኤሌክትሮኒክ ዳታ ፕሮሰስ ሲሆን ስራ ያቀላል፣ ደግሞ አንሊሚትድ የሆነ ዳታ አክሰስ ይኖራል፣ ዋን ፕሮሰስ ይኖራል። ይሄኛው ግን ዘ ሪቨርስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። The next one is write in 5 quality of information. About information, any type of information quality. Information, in order to say information is the quality, or in order to say a given information is it qualified information, it should be satisfy the following 5 components or criteria. The first one is data should be accurate. Ensures correct input and processing rules. Data should be complete, includes all necessary informations. Data should be words, truth words, in order to say data is quality. Do not hide unpleasant information. Should be timely, in order to say a data is accurate, or in order to a data is quality, or a given data is a quality data, it should be timely, gives at the right time, up to date, includes all data up to the present time. ስለዚህ ኢንፎርሜሽንን ኳሊቲ ያለው ኢንፎርሜሽን ነው ለማለት እነዚህን 5 ክራይቴሪያዎች ሊያሟላ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ወታደራዊ ወይም ሚሊተሪ ኮማንድ ላይ አኩሬት የሆነ ኮምፕሊት የሆነ ወርስ ትርስ ወርስ እና ታይምሊ አፕቱዴት ኢንፎርሜሽን ካልደረሰው ካዛዡ ወደ ታች ከላይ ሃየር ኦፊሻሉ ኦፊሰሩ ወደ ታች ሲንግል ኦር ኢለመንታሪ ሶልደር ድረስ ታይምሊ እነዚህን 5ቱን ነገሮች ጠብቆ ካልደረሰ ዳታው ወይም ኢንፎርሜሽኑ አኩሬት አይደለም ማለት ነው፣ ወይም ኳሊቲ ኢንፎርሜሽን አይደለም ማለት ነው። በጣም ጥሩ። The next one is about MS Access, which is MS Access is one package of Microsoft Office. It is one package. Package of Microsoft Office, MS Office. So Microsoft Excel is specific any one type of chart available in a spreadsheet. MS Excel is one type of charts available in a spreadsheet or Microsoft Excel. Example or as an answer, bar graph, column graph, pie chart, line graph. This is or MS Access data representations. The next one, give any one built-in function of a spreadsheet. For example, sum function. Range from this to this range. This function then the sum of all numbers in the list of arguments. Example, sum of A to E, so like this. B C እያለ ይሄዳል። የኤክሴል
column. So sum of range ካልነ ከቢ እስከ ኢ ልንለው እንችላለን። በዚህ ደግሞ 1 2 3 እያለ ይሄዳል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለች ይችን ሴል ብንወስዳለን ለምሳሌ ይቺ ሴል ወይም እዚህ ጋር እንምጣና 50 እዚህ ጋር 20 ብል 20 ይሄንን ደግሞ 90 ቢሆን ይሄንን 80 ብለው sum of this one sum of ከየት እስከላለ ከኤቱ ኮለን ዲ እንላለን ማለት ነው። ሳም ብለን ማለት ነው። ይሄን የምንለው ፈንክሽን እንለዋለን ስፕሬድሺት ላይ ወይም ኤክሴል ላይ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። Okay, the next one is what is SQL or structured query language ብትላችሁ ተጠይቁ ትችላላችሁ። one graduate of information technology or computer science student should be now what is SQL? SQL ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ መመለስ ያለበት ምንድነው? it is a structured query language. It is a structured query language and the abbreviation of this is called SQL. What is DDL? DDL stands for Data Definition Language. And what is DML? It is Data Manipulation Language. And what is meant by DDL? DDL is language for different conceptual schema is used to describe the data items in a table and the associated relationships. This is called or the task of DDL. What is meant by DML? It is also the language to retrieve of data, insertion of new data, and deletion or modification of existing data. So DML, the task of DML is the operations of database management system operators or tasks: retrieve, insert, delete, update to existing data. This is all the task of data manipulating language. ስለዚህ የኤስኪዩኤል ላይ ወይም structured query language ላይ እነዚህን ዴፊኒሽኖች ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ወይም ታስኮቹን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው ዜን ይሄንን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል፣ ይሄን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል፣ ይሄን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል፣ ይሄን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። SQL ምንድነው አለ? ይሄ ነው አለ፣ ላንጉዌጅ ነው አለ። DDL ምንድነው አለ? አብሪቬሽን ኦፍ ዳታ ዲፋይንድ ላንጉዌጅ ነው አለ። ታስኩ ወይም ስራው ምንድነው ከተባለ ደግሞ እንደለና ማለት ነው። ኮንሴፕቹዋል ስኪማ ክሬት ለማድረግ ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀምበት አይተሙን ወይም ዳታ ቴብሉን የአሶሲኤትድ ሪሌሽንሺፕ የምንፈጥርበት ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ እንላለን። ዳታ ዴፊኒሽን ላንጉዌጅ ከሆነ ደግሞ ማኒፑሌት ማድረግ ከስሙ እንደምንረዳው፣ ስለዚህ ይሄን መረዳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። what is SQL command to create a database? To create a database we use create table. This command is used to create a table in the database. Create table. For example, create table student. Name the school SQL command for deleting tuples from the database. Answer command ምንድናት? delete ትባላለች። from table name where condition is. This command is used to erase certain unwanted rows from the table. Condition ያለው እንደዚህ ነው ማለት ቀድም for example delete f name delete from table
table student where student table ነው where condition እናስቀምጣለን sid is equals to በሲንግል ኮት ውስጥ 0 for example colon ይሄንን ኤክስኪዩት ስናደርገው ሬዝ ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ the next one is 1 2 3 sorry the next one is what the SQL command to insert tuple meaning row ማለት ነው from the database to the database or to the table of a given database the command is insert the command and the syntax is insert fname sorry insert frame insert frame name ምናምን to this table የቴብሉን ስም እናስገባለን ከዛ በመሆን ቫልዩ እንልና ሊስታቸውን በሲንግል ኮት እያደረግን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኢንሰርት ለማድረግ ስንፈልግ ማለት ነው what is mention the difference data types of available SQL ወይም structured language ላይ different data types አሉ ካራክተር እንለዋለን በቢት ሌቭል varchar 2 እንለዋለን number እንለዋለን date እንላለን ማለት ነው ስለዚህ አራት አይነት ምን አሉ ማለት ነው ዳታ ታይፖች አሉ ማለት ነው structured query language ላይ ማለት ነው in character this data type includes letters spaces and special symbols character እንለዋለን varchar 2 ደግሞ this type is used to store large numbers up to 1000 characters varchar እንለዋለን number as we know stores already numbers date only stores date of end time in the table this is types of data type in SQL language the next one is what is structured query language writes a SQL command for deleting tuples rows from the database ቅድም ያወራነው ነው ይሄንን ብናልፈው የተሻለ ይመስለኛል anyways it is a relational database language designed and developed to create database delete update retrieve data from a database SQL relational database language ሆኖ የተፈጠረው ወይም ዴቨሎፕ የተደረገው ደግሞ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ዳታቤዙን ዲሊት ለማድረግ ዳታቤዙን አፕዴት ለማድረግ ዳታቤዙን ሪትራይቭ ውስጥ ላይ ያሉ ቴብል ውስጥ ያሉ ኢንፎርሜሽኖችን ሪትራይቭ ለማድረግ ወደ ዳታቤዙ በዳታቤዙ የምንጠቀምበት ላንጉዌጅ ነው ማለት ነው the delete command is delete from student table where student id is equals to under quotation this write the syntax for insert command syntax insert into student table column name እዚህ ጋር እናስቀምጣለን student name fname lname sid እንላለን ከዚህን values ብለን እዚህ ጋር በሲንግል ኮት እያደረግን ቫልዩን አበበ ከበደ አር ምናምን እያልን እናስቀምጣለን ማለት ነው ዘን ኤክስኪዩት ስናደርገው ኢንሰርት ያደርገዋል ማለት ነው ኤግዛምፕል ኢንሰርት ኢንቱ ስቱደንት ቫልዩስ 145 አይዲ ነው ኩማር fname ቢሆን ip something the other attribute pcmc this is also if salary maybe this by this way you can insert a table to the table write a syntax and example for deleting a table using drop እንደሚደረገው ቴብል አይደለም ቴብል delete ነው የሚደረገው drop database drop table ነው ሶሪ ድሮፕ የሚደረገው ቴብል ዋን ዳታቤዝ ነው delete የሚደረገው ድሮፕ ቴብል ስቱደንት እንላለን ማለት ነው ዳታቤዙን ከሆነ ግን delete ዳታቤዝ እንላለን the whole ክሊል የምናደርግበት ማለት ነው
So this is operations of SQL. ዴት እናደርጋለን፣ አፕዴት እናደርጋለን፣ ኢንሰርት እናደርጋለን፣ ቴብል ክሬት እናደርጋለን። this is good. The next one is about finalizing the overall information of the database questions prepared for interview, job-based interview questions. So any computer science or information technology graduate student expected to know about this highlight informations. ዳታቤዝ ኤሪያ ላይ ለመቀጠር የሄደ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይም የኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያ አትሊስት እነዚህ ነገሮች አይዲያ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ስለ ዳታ፣ ስለ ኢንፎርሜሽን፣ ስለ ዳታቤዝ፣ ስለ ኳይሪ ላንጉዌጅ፣ ስለ ኳይሪ ላንጉዌጆች ማኒፑሌሽኖቹ ዲኤምኤል፣ ዲዲኤል እነዚህ ምን ማድረግ እንዳለብን በዲኤምኤል ያሉ ሲንታክሶች፣ ዳታ ታይፖች እነዚህ ነገሮች ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ጓደኞቻችሁ እንዲያዩት እንዲደርሳቸው። for today the second part of the presentation this is now here finished. So thank you. I say thank you and please subscribe. Thank you.